So, 1, 2, 3, 1, 2. Für alle nochmal. Warum hören wir nicht? Wir hören nichts. Ihr hört nichts? Nein, kommt nichts raus. Noch? Nee. Aus dem Spliffwort kommt nichts. Ja, ja, Steckerposition. Was? Ja, klar. Steckerposition? Ja, Steckerposition. Zum Euro-Millimeter. Wir waren es nicht. Oh, jetzt zappelt noch was. Ja, zappelt. So, jetzt besser? Gut. Also die Geräte müssen mal eingeschaltet bleiben, ja? Das weiß Ja. Ich bin bloß eingeschaltet. Keine Ahnung.
ist aber ganz wichtig. Mal durch. Freut sich Nicole wieder. Klasse von hier nach Bollywood.
Jeder muss sich jetzt selber. Das ist immer der bringt sie sich selbst. Und dann ist immer sehr interessiert und wobei man es auch sagt. Wer ist der Dienst? Wer ist der Dienst? Aber jetzt darf ich mich erwehren. Das neue Wehrgesetz. Ja, Vater jetzt. Stehen da 4 Fahnen. Das ist ein bisschen komisch. Stimmt, das steht schon die ganze Zeit hinter ein. Richtig wild. Wo steht links europäisch. Ich glaube, der steht rechts hinter der deutschen Fahne. Diese schön weit ist. Bruder, der ist schon berührt. Steht da eigentlich ein Cappuccino? Links ist das zum Kaffee. Zu der Schau. Ökonomisch durchsichtiges Pilz. Durchsichtiges Pilz. Das wird jetzt vorgestellt. Was ist eigentlich tauschen?
Noch nicht. Noch 14,5, das sollte reichen. Jo. Also nicht reden. Okay. Was? Schnittbilder. Schnittbilder. Oder oben den Schalter ran. Nein, das ist nicht ein Schalter. Schalter. Ja, geht recht.
Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben gewählt. Donald Trump hat die Wahl klar gewonnen. Dazu gratuliere ich ihm. Präsident Trump wird sein Amt in einer Zeit großer Herausforderungen und Krisen antreten. Bei ihrer Bewältigung kommen den Vereinigten Staaten und ihren Präsidenten eine zentrale Rolle zu. Deshalb hat eine Präsidentschaftswahl in den USA immer Auswirkungen über Amerika hinaus. Noch ist die neue amerikanische Regierung nicht im Amt. An vielen Stellen wird sie ihren künftigen Kurs erst selbst noch definieren. Für uns ist deshalb umso wichtiger, dass wir weiter unsere Gesprächskanäle nach Washington nutzen, dass wir schnell Arbeitsbeziehungen mit der künftigen US-Regierung aufbauen und unsere Standpunkte angleichen. Sicher wird vieles unter einer von Donald Trump geführten Regierung anders. Das hat Donald Trump auch immer öffentlich klargemacht. Unsere Botschaften sind klar. Erstens, Deutschland bleibt ein verlässlicher transatlantischer Partner. Wir wissen um den Beitrag, den wir für diese Partnerschaft leisten und auch in Zukunft leisten werden. Das gilt auch mit Blick auf die Bedrohung, die Russland nach Auffassung aller NATO-Alliierten für die Sicherheit im euroatlantischen Raum darstellt. Zweitens, die Europäische Union muss eng zusammenstehen und geschlossen handeln. Als deutscher Bundeskanzler wirke ich darauf hin. Ich habe mich heute mit Präsident Macron ausgetauscht. Morgen treffen wir in Budapest die anderen Staats- und Regierungschefs aus Europa. Wir werden uns dort eng abstimmen und das auch in den kommenden Wochen fortsetzen. Alle europäischen Länder haben in den vergangenen Jahren mehr Verantwortung übernommen für die Sicherheit unseres Kontinents, für die Unterstützung der Ukraine, für die Unabhängigkeit Europas in Wirtschafts- und Energiefragen. Das alles sind und bleiben Themen, in denen wir als Europäer gemeinsame Interessen mit den USA haben. Darauf werden wir aufbauen. Daraus folgt mein dritter Punkt. Von der transatlantischen Partnerschaft profitieren beide Seiten. Die EU und die USA sind zwei ähnlich große Wirtschaftsräume, verbunden durch die engsten wirtschaftlichen Beziehungen weltweit. Deutschland und die Vereinigten Staaten sind sich in einer über Jahrzehnte gewachsenen Partnerschaft, ja Freundschaft verbunden. Unsere menschlichen Verbindungen in die USA sind enger als in jedes andere Land außerhalb Europas. Millionen amerikanische Bürger haben deutsche Wurzeln. Und deshalb gilt, we are better off together. Gemeinsam können wir viel mehr durchsetzen als gegeneinander. Einen letzten Gedanken möchte ich noch anschließen. Wir alle haben den Wahlkampf in den USA in den zurückliegenden Wochen miterlebt. Wir haben gesehen, wie sehr die Amerikanerinnen und Amerikaner zwischen den beiden großen politischen Lagern gestalten sind, auch wie sehr das auch Familien, Freunde, Kolleginnen und Kollegen, ja ein ganzes Land zerreißen kann. Meine feste Überzeugung ist, ein Land ist umso größer und stärker, je enger seine Bürgerinnen und Bürger zusammenstehen. Ich wünsche mir, dass wir in Deutschland zusammenbleiben. Wir mögen unterschiedliche politische und gesellschaftliche Auffassungen haben, aber wir leben in einem Land. Uns eint mehr, als uns trennt. Auch dieser Gedanke gehört für mich hierher, nicht nur am heutigen Tag. Schönen Dank.
Уважаемые коллеги, добрый день. Очень рад всех вас видеть. Сегодня у нас большое, значимое событие. Да, приветствую всех. Событие связано с масштабным развитием Арктики, Сибири, Дальнего Востока. Сегодня в Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода на воду будет спущен новый атомный ледокол «Чукотка». Поздравляю всех с этим важным этапом в истории нашего современного ледокольного флота. И, конечно, благодарю специалистов, которые участвуют в этой работе, за ответственность и высокий профессионализм. Атомный ледокол «Чукотка» станет уже 4-м серийным ледоколом этого проекта. Это серийный, а до этого был еще один. Кроме того, на Балтийском заводе строятся еще 2 корабля такого же класса – «Якутия» и «Ленинград». А в следующем году, как и договаривались, должен быть заложен ледокол «Сталинград» этой же серии. Кроме того, на дальневосточной верфи «Звезда» строится атомный ледокол нового поколения «Лидер», самый мощный. Создание таких мощных, современных судов – еще одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России. Именно так, на базе собственных технологий и прорывных научных решений, должна развиваться вся отечественная экономика. Вновь подчеркну, от укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути. Здесь у нас, как известно, амбициозные цели. Работы впереди много. С учетом этого предлагаю в дальнейшем провести специальное совещание по этой тематике. Глубоко проработать, подготовить и в комплексе обсудить все вопросы, касающиеся перспективного развития Северного морского пути. Выйти при этом на конкретные предметные решения. Именно так в свое время мы подошли к вопросам развития восточного полигона модернизации БАМа и Транссиба. В частности, нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей. Тем более, что с каждым годом интерес к этому маршруту растет как со стороны российских, так и зарубежных компаний, и, уверен, будет расти. В целом, нам предстоит заметно нарастить безопасность и надежность судоходства в этом регионе. Для этого продолжим улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки. Будем модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали. Речь в том числе о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края. И в завершение хочу пожелать кораблестроителям, другим участникам наших арктических проектов дальнейшей продуктивной работы, новых больших свершений на благо России. Пожалуйста, слово министру промышленности и торговли Антону Андреевичу Алиханову. Антон Андреевич, прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, наши судостроители продолжают наращивать российский ледокольный флот, который является самым крупным в мире. С 2016 года со стапелей Балтийского завода сошли и работают в акватории Северного морского пути 3 атомохода нового поколения: Арктика, Сибирь, Урал. Сегодня эту группировку пополнит ледокол «Чукотка», мы спускаем его на воду, и в ближайшие недели ожидаем передачу еще одного ледокола «Якутия», который готов более чем на 95%. Продолжением этой серии, как вы уже сказали, Владимир Владимирович, станут атомоходы «Ленинград» и «Сталинград», а флагманом будет уникальный атомный ледокол «Россия» типа «Лидер» на 120 мегаватт. Его строительство сейчас ведется на верфи «Звезда» в Приморском крае, а также рассматривается возможность размещения на этих мощностях заказов на 4 дизель-электрических ледокола.
их появление высвободит более мощные атомоходы для работы в восточном секторе Севморпути, который отличается более тяжелой ледовой обстановкой. При этом для использования нашей главной морской артерии с полной отдачей нужен суверенный крупнотоннажный грузовой флот, включая газовозы, балкеры, контейнеровозы, сухогрузы, нефтеналивные, СПГ-танкеры. Работа по ним ведется на уже упомянутой верфи «Звезда». В настоящее время портфель заказов по крупному тоннажу составляет 26 судов. В дополнение к этому объему в перспективном плане загрузки «Звезды» до 2037 года для нужд Севморпути у нас учтено 92 грузовых судна ледового класса, чтобы обеспечить более высокий уровень локализации и технологической независимости нашего нового флота. По вашему поручению, Владимир Владимирович, продолжается работа по освоению производства критического судового оборудования. На это у нас нацелена отдельная субсидия, в рамках которой 47 предприятий ведут разработку 89 видов этого нового оборудования. Начиная со следующего года мы выходим на серийное производство первых таких образцов. На следующую трехлетку в бюджете у нас также запланированы средства на эти цели и отдельно прорабатываем и забюджетировали новые механизмы стимулирования спроса на такое критическое судовое оборудование, чтобы оно было конкурентоспособным. Мы глубоко признательны нашим судостроителям, особенно коллективу Балтийского завода, за большую проделанную работу. И по старой морской традиции предложили стать крестной матерью ледокола «Чукотка», председателю Совета федеральной территории «Сириус», члену Совета при президенте по науке и образованию Елене Владимировне Шмелевой. Хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, от имени всей отрасли за постоянную поддержку по всему комплексу задач, которые решают сегодня наши верфи. Если позволите, более подробно о ходе строительства ледокола и планах развития Севморпути расскажут коллеги из Объединенной судостроительной корпорации и госкорпорации «Росатом». Спасибо. Хорошо. Спасибо. Андрей Сергеевич, пожалуйста. Пучков. Уважаемый Владимир Владимирович, четвертый серийный ледокол проекта 4.0 «Чукотка» был заложен здесь, на Балтийском заводе, в 2020 году. Над его строительством работает большой коллектив корабелов, атомщиков, конструкторов и ученых. Я напомню, что предыдущая серия атомных ледоколов проекта 1052 состояла из 6 ледоколов и строилась более 35. Такие сроки и объемы не отвечали задачам России в Арктике. Поэтому в 2013 году балтийцы приступили к строительству атомных ледоколов нового поколения. Сегодня более 6 тысяч сотрудников Балтзавода обеспечивают бесперебойную работу предприятия. Сегодня, Владимир Владимирович, они принимают участие в нашей церемонии. Вместе с ними в торжественный момент разделяют семьи, дети, супруги. Также к ним присоединились представители смежных организаций, принимающих участие в строительстве, и почетные гости. Благодаря каждодневной работе балтийцев уже 3 ледокола, как было сказано, работают в Арктике. В ближайшее время сдаем Якутию. Продолжаем работу над Ленинградом, который заложили в январе этого года. Я хочу поблагодарить заводчан за и преданность делу, пожелать успешного завершения всех работ и сдачи заказов в срок. Всего до 2030 года Объединенная судостроительная корпорация планирует передать 7 атомных ледоколов. Это позволит сформировать костяк высокотехнологичной ледокольной группировки. Понимаем, что для достижения поставленных целей необходимо не только сохранить, но и нарастить темпы работы, продолжить начатый курс на модернизацию производства и обновление технологической базы. И здесь я хотел, Владимир Владимирович, вас поблагодарить за постоянную поддержку и внимание к вопросам развития судостроения. Это позволяет отрасли чувствовать себя уверенно, развиваться и решать поставленные задачи. Владимир Владимирович, как уже сказано, честь стать крестной матерью атомного ледокола «Чукотка» предоставляется председателю Совета федеральной территории «Сириус» Елене Владимировне Шмелевой. Вам слово. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я испытываю, конечно, невероятное чувство гордости от того, что участвую в этом масштабном, действительно историческом событии развития Арктики и Северного морского пути.
развития атомного флота для работы на этих направлениях – это важнейший проект для страны. А укрепление наших позиций в области экономического и научного развития Арктики – это один из тех больших приоритетов, Владимир Владимирович, который указан в утвержденной вами стратегии научно-технологического развития России. Для меня огромная честь стать крестной матерью ледокола «Чукотка», уже 4-го по счету в рамках проекта 22-220. И это, конечно, самые большие, мощные ледоколы, которые охватывают и созданы для круглогодичной навигации. Вы уже говорили и про экономику, коллеги говорили про разного типа грузы, но я хочу отметить еще одну функцию, а именно научные исследования. Научные исследования, которые мы можем вести в Арктике, и я очень признательна, что это кардинально меняет вообще доступ ученых в Арктику. Вот сейчас на одном из таких атомных ледоколов ученые Сириуса вернулись из 45-дневного похода. Это была экспедиция научная, они исследовали мерзлоту, как она влияет на уровень углерода, и привезли огромное количество грунта, проб, воды, и будут исследовать для того, чтобы сделать беспрецедентные выводы. И, конечно, мы надеемся, что следующая научная экспедиция может состояться на ледоколе «Чукотка» или на корабле, который будет его сопровождать. Поэтому очень просим, чтобы вот эта функция научно-исследовательская только развивалась. И, конечно, я очень признательна в этом плане и коллегам из Росатома, и лично Алексею Евгеньевичу Лихачеву не только за приглашение стать крестной матерью ледокола «Чукотка», но и за ту огромную работу, которую мы ведем по научно-образовательным и практическим лабораториям, которые мы создаем в Сириусе, для того, чтобы действительно опережать подготовку кадров. И нам кажется, что на протяжении многих лет школьники у нас участвуют и в ледоколе знаний, ежегодно выезжая в Арктику в исследовательские экспедиции. И программу нашу «Большие вызовы» коллеги поддерживают. Впервые мы ввели направление освоения Арктики, Мирового океана, современная энергетика. Это там, где эксперты вместе со школьниками загладывают будущие требования, будущие стандарты подготовки специалистов. И, наверное, вот этот пример сотрудничества, когда есть разработка новых атомных технологий, их внедрение, применение и одновременно воспитание и подготовка инженеров, лидеров для развития этой отрасли, наверное, найдет уже в следующих сериях прямое свое отражение. И я в заключение хочу еще раз поблагодарить и поздравить инженеров и судостроителей, поблагодарить за вашу удивительную работу, инженерную, и за этот глобальный результат. Он действительно невероятный. Я знаю, что есть древняя и давняя традиция разбивать бутылку шампанское о борт корабля. И это символизирует первое встречу судна с волной, с морской волной, с пенящейся волной. И я верю, что с этой доброй традиции начнется славная и долгая история ледокола «Чукотка». В добрый путь, и я желаю команде 7 футов под килем. Спасибо большое. Вы упомянули про Росатом. Попрошу тогда Алексея Евгеньевича 2 слова сказать о энергетической установке. Она совсем нового поколения, ритм 200. 2 слова скажите, пожалуйста, Алексей. Скажите, пожалуйста, Алексей Евгеньевич. Энергетическая установка сердце ледокола состоит из 2 реакторов, ритм 200, каждый по 55 мегаватт мощности. Это разработка наших реакторщиков, в том числе КБМ Африкантова, нижегородских специалистов. Активно используется на ледоколах. Мы действительно собираемся достаточно долго тиражировать эту технологию для освоения Северного морского пути. Есть применение этой установки для плавучих атомных электростанций. 2 из них уже строятся в интересах Баимского ГОКа. Важно подчеркнуть, что есть модернизация не только в арктическом исполнении для северных вод, но и то, что мы называем тропической плавучей атомной электростанцией в интересах наших дружественных стран, расположенных в
в Африке, Юго-Восточной Азии, и вот в том числе в рамках встречи саммита БРИКС появились новые договоренности о стратегических заказах. Нам очень важно предусмотреть в рамках развития дальнейшего судостроения серийный выпуск плавучих атомных электростанций как в интересах российских предприятий и российских территорий, так и в интересах наших зарубежных партнеров. Спасибо. Александр Васильевич Коновалов, я хочу спросить директора, как идет работа по следующим объектам. Работа идет согласно утвержденных графиков. Находимся на стадии изготовления секций по атомному ледоколу «Ленинград». В работу уже запущены баки металловодной защиты по атомному ледоколу «Сталинград». В целом сроки все выполняем, держим им и готовимся на сегодняшний день. Вот сегодня ожидаем выход на 3000 оборотов на Якутии турбины левого борта. Спасибо. Хочу поблагодарить вас и весь коллектив завода за эту работу. Уверен, что все планы будут реализованы. Так, пожалуйста, Андрей Сергеевич, прошу. Уважаемый Владимир Владимирович, 4-й серийный универсальный атомный ледокол «Чукотка», заводской номер 05712, проекта 4.0 к спуску готов. Акт готовности подписан, спусковая команда на местах, спусковое устройство проверено. Прошу разрешения на спуск. Спуск разрешаю. Капитану завода осмотреть акваторию. Начальнику стапельного цеха осмотреть спусковое устройство. Задержник резать. Право принять решение по церемонии резки задержника предоставлено одним из лучших работников Балтийского завода Дмитрию Никитину, Алексею Богданову и Сергею Поршневу. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите доложить о развитии Северного морского пути и о том, какие планы сегодня есть у нас в части его освоения. Мы давно ждали события сегодняшнего спуска на воду атомного ледокола «Чукотка». Оно крайне важно для атомфлота, нашего предприятия, которому исполняется 65 лет уже в декабре этого года. Владимир Владимирович, благодаря вашему решению в 2008 году Атомфлот был включен в состав госкорпорации «Росатом» и стал за эти годы мощным, развивающимся, стратегически важным, успешным предприятием. Но самое главное, гордость Атомфлота – это его команда, моряки, полярники, ежедневно покоряющие арктические просторы. Такой команды, людей с таким опытом и уникальными компетенциями нет во всем мире. Вы в своем вступительном слове очень хорошо описали драматургию строительства атомных ледоколов по всей стране. Хотел бы сказать и подчеркнуть особую задачу – это принятие в состав ледокола «Якутия» до конца текущего года.
Новые ледоколы необходимы для развития не только транспортных путей, но и всей Арктики. За последние годы грузопоток по СМП вырос практически в 10 раз с 2013 года. Эта динамика сохраняется, и в этом году мы идем также с рекордными показателями. Особо отмечу рост транзита. Уже более 3 миллионов тонн транзитных грузов перевезено за счет перенаправления грузов с западных маршрутов на восточные, 40% рост к прошлому году. Мы видим практически возрастающий интерес дружественных стран. С правительством Китайской Народной Республики работаем в рамках специальной подкомиссии, действует российско-индийская рабочая группа по СМП. Это дает практические результаты. Уже рейсы между российскими и китайскими портами в этом году перевалили за 13. Выгода очевидна. Контейнер, направленный из Шанхая по СМП, доходит до Москвы за 2 недели быстрее, чем через Суэцкий канал. И, конечно же, мы занимаемся с нашими зарубежными партнерами также и планами по строительству и эксплуатации контейнеровозов для перевозок по Северному морскому пути. Уважаемый Владимир Владимирович, наша стратегическая задача сегодняшнего дня – выйти как можно скорее на круглосуточную навигацию по СМП. Главный элемент здесь ледоколы, их ждем не только мы, их ждут во всем мире. И я хочу от всей души поблагодарить судостроителей-балтийцев за прекрасную работу и выразить надежду, что и впредь будем мы также действовать с соблюдением сроков, стоимости, качества. Только так вместе сообща мы добьемся успеха. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте выразить благодарность за ваше внимание и за те поручения, которые вы дали по дальнейшему стратегическому развитию Большого Северного морского пути. Под руководством администрации президента, правительства Российской Федерации, совместно с транспортными компаниями, совместно с компаниями, работающими в Арктике, мы работаем над вашими поручениями и будем готовы вам доложить в ближайшее время наше предложение о развитии до 50 года. Все, в воде. Пошел. Ты раз прямо на толпе, да. Это пошел ровно, да, ничего не. Четвертый серийный универсальный атомный ледокол «Чукотка» на воду спущен. Здорово. Я всех поздравляю еще раз. В России самый большой ледокольный флот в мире. Это естественно, Россия северная страна. У нас 34 дизельных ледокола, 7 атомных. И вот еще будет Якутия, Чукотка, Ленинград и Сталинград. 11 таким образом. И лидер. В декабре, надеюсь, будет поднят флаг на атомоходе Якутия, и он войдет в состав ледокольного флота России. В прошлом году, в позапрошлом, перевозили по Северному морскому пути 34 миллиона тонн, в 23-м 36, в этом году будет 37,6, где-то около 38. А в 2030-м, уверен, будет более 100 миллионов тонн. Это большие планы, их реализация существенно несет существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России.
сделает Северный морской путь очень привлекательным и для российских перевозчиков, и для наших партнеров за рубежом. Уверен, что Северный морской путь будет только набирать из года в год. И не только в связи с изменением климата, но и в связи с увеличением возможностей российского ледокольного флота. Еще раз хочу поздравить строителей, судостроителей, рабочих, инженеров, специалистов, ученых, причем в самых разных отраслях, с сегодняшним днем. Для судостроителей, да и для страны в целом, это хорошее праздничное событие. Уверен, мы проведем еще одно такое мероприятие в конце текущего года и поднимем флаг на еще одном ледоколе Якутия. Всего доброго. Спасибо вам большое за вашу работу. Waiting lists is a top priority for both this government and the Welsh Government. Last week's spending review provided the Welsh Government with its largest real-term settlement since devolution, including an additional £1.7 billion for 2025-26, enabling them to spend more on public services like the NHS. I continue to collaborate with ministerial colleagues in both governments with the aim of driving down waiting lists. I thank the Secretary of State for her answer, and I welcome this new partnership between the Welsh and the UK Government, which represents a real opportunity to share best practices and help cut NHS waiting lists in England and Wales. So could the Secretary of State expand on how she will ensure that patients on both sides of the border can get access to the best healthcare possible in a timely manner? Both governments are working collaboratively to make the NHS fit for the future. We provided £1.7 billion boost for Welsh Government to spend on public services like the NHS. The Welsh Government have just announced £28 million to cut NHS waiting times. Both governments are sharing best practice and will consider more cross-border arrangements where capacity allows. The Welsh Government's Ministerial Advisory Group on NHS performance and productivity has been established to support improvements and bring down long waiting lists. Robin Swan. Thank you, Mr. Speaker. The Secretary of State will know that health is devolved across all the nations. Can she reassure me that the Secretary of State for Health will work with the devolved health ministers to make sure that we can truly engender a national health service for the likes of mental health across this nation? Secretary of State. I know that the Health and Social Care Secretary wants to ensure that the National Health Service across all our 4 nations is fit for the future. Isabel Roberts. The BMA in Wales says that GP funding has decreased as a percentage of the Welsh Government's budget by over 2.6% since 2005. Trevlan surgery in Pwllheli cannot afford to fill key staff roles now. Budget measures will cost them an extra £19,000. Now, the Secretary of State for Wales knows the state of the NHS in Wales. So why is she instrumental in Labour at both ends of the M4 threatening GP surgeries?
Secretary of State. We are not threatening GP surgeries, and if the Right Honourable Lady does not think that a £1.7 billion additional funding to spend on the NHS in Wales as a result of the budget isn't a great idea, then she needs to say what she would do instead. Clive Jones. Number 7, please, Mr. Speaker. Minister. Who's answering? Sorry, Mr. Speaker. I recently met the Deputy First Minister of Wales to discuss a range of matters relating to farming. In September, the interministerial group meeting on rural affairs agreed to improve food security and environmental land management by increasing the exchange of data and insights of farming support schemes. I was also pleased to see the budget protecting Welsh farm budgets at current levels for the financial year. Clive Jones. Thank you, Mr. Speaker. The Secretary of State, whilst in opposition, warned that the New Zealand trade deal would push Welsh farmers into bankruptcy, and noted that Australian meat is produced at a far lower standard than in Wales. I agree, my constituents want high quality Welsh lamb, beef and chicken. Therefore will the Minister push her colleagues in the Department of Business and Trade to review the Australia and New Zealand trade agreement and get it right for our farming communities. Minister. Right. Well, the honourable member will know as well as I do that the new leader of the opposition is the one who sold our farmers down the river. Negotiating with countries like Australia, leaving our farmers open to increasing quotas of imported meat. But I can assure him that this government is committed to promoting robust standards nationally and internationally to protect consumer interests and to ensure that consumers have confidence in the food that they buy. We will consider the full range of tools at our disposal to uphold the UK's commitment to high standards. This includes using our influence in the World Trade Organisation and other multilateral bodies to argue for better and fairer trading rules. Steve Witherden. Number 8, please, Mr. Speaker. Minister. Our mission is to kickstart economic growth, and this will deliver good jobs and growth in Wales. Just last month, our International Investment Summit secured over £63 billion in private investment into the UK. Since July, we've secured over £1 billion of investment into North Wales, creating and sustaining 400 well-paid jobs in manufacturing. Thank you, Mr. Speaker. The Secretary of State has said that economic growth is her #1 priority. Can she say how confirmation of the investment zones in the budget will help contribute to this aim? Well, yes indeed, Mr. Speaker. The budget included a total of £320 million as a commitment for the investment zones in Cardiff and Newport and Wrexham and Flintshire. This is a crucial part of our work with Welsh Government to provide a rocket boost to sector strengths like creative industries, life sciences and advanced manufacturing, including our world-leading compound semiconductor cluster. Shannon. Speaker, can I thank the Minister very much for that. Minister, when it comes to creating new jobs in Wales, in wind energy, in sea energy, there are great potential. We in Northern Ireland, and Belfast in particular, have the engineering skills to provide those turbines for that energy. So everybody can gain. Wales get the jobs, but we get the jobs as well in Northern Ireland. Thank you. Minister. Well, Mr. Speaker, this government is absolutely committed to economic growth across all parts of the United Kingdom. Can I first of all welcome the Leader of the Opposition? I wish her well as Leader of the Opposition. I now call Dame Caroline Dinenage. Question number 1, Mr. Speaker. Prime Minister. Mr. Speaker, can I begin by congratulating President-elect Trump on his historic election victory. As the closest of allies, the UK and US will continue to work together to protect our shared values of freedom and democracy. And having had dinner with President-elect Trump just a few weeks ago, I look forward to working with him in the years to come. May I also welcome the Leader of the Opposition to her place.
my fourth Tory leader in 4.5 years. But I do look forward to working with her in the interests of the British public. Mr. Speaker, this weekend is Remembrance Sunday, and people across the country will come together to pay solemn tribute to those who made the ultimate sacrifice, defending the values and freedoms that we enjoy today. And I'm sure the entire House will join me in paying tribute to them. Mr. Speaker, this morning I had meetings with ministerial colleagues and others. In addition to my duties in this House, I shall have further such meetings later today. Dame Caroline. Thank you very much, Mr. Speaker. My constituent Susan is going to miss out on her winter fuel allowance this winter because she's just £10 above the pension credit threshold. So as well as losing out on this vital money to keep her house warm, she also doesn't get the £150 warm home discount. She doesn't get the £169 free TV licence or free NHS prescriptions. For the sake of a tenner, Prime Minister, is this fair? Prime Minister. Mr. Speaker, we passed a budget which was to fix the foundations of this country and to rebuild our country. And one of the issues we had to confront was the £22 billion black hole that was left by the last government. We've taken the tough decisions. That will stabilise our economy. That means we can commit to the triple lock, and that means that pensioners will be better off seeing the increase in their pension they would have been under the party opposite. Jacob Collier. Thank you, Mr. Speaker. Every week I meet hard-working families in Burton and New Toxteth who are juggling raising their children and their family finances when they hear the party opposite and its new leader say that maternity pay has gone too far. They are terrified about what this means for them. To ease the worry felt by thousands of hard-working families, can the Prime Minister please commit that he has no plans to change maternity pay or to roll back the hard-won rights of working families? Well, I thank my honourable friend for his question. He's a champion for families in his constituency. My answer is simple, yes. And I don't agree with the leader of the opposition when she says that maternity pay is excessive and that it's gone too far. I come to the leader of the opposition. Mr. Speaker, can I thank the Prime Minister for his almost warm welcome? And can I also echo the comments that he has made? It is an immense privilege and the honour of my life to lead the Conservative Party. And I look forward to joining him at the Cenotaph this Remembrance Sunday. As leader of His Majesty's opposition, I will be taking a different approach to the last opposition by being a constructive opposition. And so I would like to start by congratulating President-elect Trump on his impressive victory this morning. The Prime Minister and the Foreign Secretary met him in September. Did the Foreign Secretary take that opportunity to apologise for making derogatory and scatological references, including, and I quote, Trump is not only a woman-hating, neo-Nazi sympathising sociopath, he is also a profound threat to the international order. And if he did not apologise, will the Prime Minister do so now on his behalf? Mr. Speaker, there will be many issues on which the Leader of the Opposition and I disagree, but there will be issues that do unite this House on national security and Ukraine, and I do look forward to working closely with her on that, and I will provide her with the information that she needs to discharge her duties. That's the right thing for the country, and it's far more important than party politics. And the Foreign Secretary and I did meet President-elect Trump just a few weeks ago for dinner for about a couple of hours, and we discussed a number of issues of global significance. It was a very constructive exercise. Mr. Speaker, the Prime Minister did not distance himself from the remarks made by the Foreign Secretary, and I'm very sure that President Trump will soon be calling to thank him for sending all of those North London Labour activists to campaign for his opponent. Given that most of his cabinet signed a motion to ban President Trump from addressing Parliament, will the Prime Minister show that he and his government can be more than student politicians by asking the Speaker to extend
Can they show that they can be more than student politics? Order. Mr. Perkins, I don't need to anymore. Your voice curries, it's like mine, too loud. Thank you, Mr. Speaker. Will the Prime Minister show that he and his government can be more than student politicians by asking you, Mr. Speaker, to extend an invitation to President Trump to address Parliament on his next visit? Mr. Speaker, the Leader of the Opposition is giving a masterclass on student politics. But seriously, Mr. Speaker, we live in probably a more volatile world than we've lived in for many decades. It is absolutely crucial that we have a strong relationship, that strong special relationship forged in difficult circumstances between the US and the UK. We will continue to work, as we have done in the 4 months in government, on issues of security, our economy and global conflict. Mr. Speaker, he does not answer the questions, just read the lines the officials have prepared for him. It doesn't sound like he wants to invite President-elect Trump to Parliament. He needs to look after the special relationship. The US is our single biggest trade partner. Given the risk of increased tariffs on UK exports, which threaten our manufacturing sector, will the Prime Minister commit now to continue the negotiations on our free trade agreement with the US, which the Biden administration cancelled when they came into office? Prime Minister. Mr. Speaker, of course we will discuss issues of our economy with the President-elect, as we already have done. Economy, security and global conflict are issues of real significance that ought to unite this House. But when it comes to the economy, what we've done with our budget is to fix the foundations after 40 years. Return to economic stability of the £23 million black hole. We've protected the pay slips of working people. We've done the single biggest investment in our country for a generation in the NHS, in schools and homes. We've given a pay rise to the 3 million lowest paid. If she's opposed to that investment or the pay rise for working people, she's a straight talker as I understand it, perhaps she should say so. Mr. Speaker, discuss, chat. He has no plans whatsoever. No plans whatsoever for building on the special relationship. He needs to realise that we in this country rely on our single biggest trade partner. President Trump is also right to argue that Europe needs to increase its defence spending. The last Conservative government committed to raising defence spending to 2.5% by 2030. Will the Prime Minister finally match this commitment? Mr. Speaker, there is no more important duty than keeping the people of this country safe. It was the Labour government that signed the NATO treaty in the first place, and we are strong supporters. We have a strategic defence review. We are committed to 2.5%. Well, I would remind the last time 2.5 was met was under the last Labour government. 14 years, and they never did it once. Last year, the NAO identified a £17 billion black hole in the MOD finances. The former Defence Secretary said the previous government hollowed out the armed forces, and the plan they put forward at the election was pure fantasy. Mr. Speaker, he will not make that commitment. That is very clear. All that he is doing, I'm going to hear the questions. If the people who don't want to hear it, they can leave now. Come on. Mr. Speaker, he will not make that commitment, and yet the world is getting more dangerous. His Chancellor's budget did not even mention defence. The Chancellor's budget last week was a copy and paste of Bidenomics. It turns out that a high spending, high borrowing, high inflation approach is less popular than she may have thought. May I suggest he now urge her to change course, or is he determined to be a one-term leader? Prime Minister. The one thing I learned as Leader of the Opposition is a good idea to listen to what the government is actually saying. I think she just said that defence wasn't mentioned in the budget. It was 7 days ago that it was absolutely clear and central to the budget, as was economic growth. We are fixing the foundations. We're giving a pay rise to millions of people. We're
picking up the mess that they left, 22 billion, and a tax rate and a pay rise for working people. And I haven't heard yet her welcome that pay rise for the 3 million lowest paid workers. Does she now welcome it to stick to her previous policy that it's excessive? Mr. Speaker, I was the one who raised the minimum wage last year as business secretary. I have a strong record on this, but we need to make sure that we balance the books. His scripted lines are showing that he has not even listened to the budget himself. So I will try a different question. Perhaps he can give something that is unscripted to the people watching. Farmers across the United Kingdom... Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mr. Order! I don't need any help. Can I just say, if somebody wants to leave, I'll be helping them do that. I'm going to hear the question, and I certainly want to hear the answer as well. So please, let's have some courtesy. Mr. Speaker, we have heard him repeat the lines on the television, fixing the foundations and so on. But what does he say, over and over again, but what does he say to farmers who are facing uncertainty about their futures as a result of the increased taxes announced by the Chancellor? I am very clear that we would reverse Labour's cruel family farms tax. What can he say now to reassure the farming community, who provide security for the whole nation? Prime Minister. I'm happy to help the Leader of the Opposition. If she's going to complain about scripted answers, it's probably best not to read that from a script. What I will say about farmers is this: I'm glad she's raised farmers, because the budget last week put £5 billion over the next 2 years into farming. That's the single biggest increase, unlike the 300 million which was underspent under the last government. And when it comes to inheritance, the vast majority of farmers will be unaffected, as she well knows, as they well know. But that budget was about fixing the foundations, fixing the whole 22 billion that they left, and investing in the future of our country, investing in our NHS, investing in our schools, our hospitals and our homes. And I'm proud that that's the investment work. And if they oppose it, they should go out there and tell their constituents they're against that investment in the future of our country. That's the difference. A Labour government taking us forward. They're stuck in the past. Thank you, Mr. Speaker. I'm going to hear Matthew Patrick. Mr. Speaker, Emily left her ex, but the abuse did not stop. He stayed in their home, cancelled the mortgage contributions and destroyed her credit score. Now she cannot even take out a mobile phone contract. Surviving economic abuse and UK finance have made progress tackling this issue, but more has to be done. Will the Prime Minister and his government work with me to introduce new provisions so that we can restore the credit files for survivors of economic abuse like Emily? Well, I thank my honourable friend for raising this really important issue, because economic abuse has a devastating impact on victims, leaving them vulnerable and isolated. And we are committed to ending this national emergency and keeping women safe from domestic abuse, harassment and stalking. And Mr. Speaker, that includes 200,000 this year to the charity Surviving Economic Abuse, and HMRC have launched an online tool to help charities and businesses identify and respond to economic abuse. And I'll make sure he has a meeting with the relevant minister. Leader of the Liberal Democrats, Sir Ed Davey. Can I join the Prime Minister in his comments about Remembrance Sunday? We must always remember the brave British men and women who gave their lives for our country. And can I join him in welcoming the Conservative leader to her place? And can I congratulate her on becoming the first black leader of a UK-wide party, a major and historic achievement? Mr. Speaker, President-elect Trump praised Vladimir Putin's invasion of Ukraine, and I quote, he called it genius. He also said he would encourage Russia to do whatever the hell they want to NATO allies. So what action is the Prime Minister taking to encourage a Trump presidency to change its mind
because otherwise it's a huge threat to global security and to national security in the UK. Does he agree with me that the US will not oppose President Putin and support our brave Ukrainian allies? The UK must lead in Europe so that together we do. Prime Minister. Mr. Speaker, I'm very proud that in this House we are united on the question of Ukraine and clear about Russian aggression, and we will continue to do so. I've long taken the view that the only winner, if we are divided in this House, is Putin, and I'm not prepared to let that happen. Our relationship with the US is a strong relationship forged in very difficult circumstances historically. It remains as strong today as it was when it was first forged, and I look forward to working with President-elect Trump to ensure that relationship stays the special relationship. Shred David. I'm grateful for the Prime Minister's comments on Ukraine, but Donald Trump has also said that trade wars are good. He calls himself tariff man. People are really worried that Trump trade wars and tariff will damage our economy, damage businesses, and hit the cost of living here in the UK. So, given this, does the Prime Minister recognise that it's more urgent than ever that we support our British economy by getting rid of the damaging trade barriers with Europe put in place by the Conservatives? Prime Minister. Well, Mr. Speaker, as he will know, we put the economy centrepiece to our budget, and we will do everything that we need to do to ensure our economy grows, and that's measured in living standards going up for working people across the country. Thank you. Alex Baker. Thank you, Mr. Speaker. There are so many families across Aldershot and Farnborough who have struggled for years to get their children the need they help with special educational needs. It is therefore shameful to read misguided claims that autistic people may well get better treatment and receive economic privileges and protections made by the Leader of the Opposition. Will the Prime Minister stand with families of autistic children and distance this government from those awful words? Mr. Speaker, I'll leave the Leader of the Opposition to respond to those words. As the recent NAO report exposed, under the previous government, children with SEND were being failed by the system, and this has come up, I think, now 5 times in the last 2 or 3 weeks at PMQs. It's clearly a serious issue. Our focus will be ensuring every child receives the right support to succeed in their education. Sosa Eastwood. Mr. Speaker, Prime Minister, Northern Ireland is considered one of the most dangerous places in Europe to be a woman. In the last 4 years, 24 women have been killed. But one of the most dangerous places for women and girls is online. I also want to pay tribute to the work of Belfast and Lisburn Women's Aid, who are tireless in their advocacy for women. So what is this government doing to keep women and girls safe online, not just in Lagan Valley, but right across the United Kingdom? Prime Minister. Well, the honourable member is right to draw attention to this issue. Misogyny and abuse, both online and offline, causes horrendous harm to women and girls across the UK. And can I just commend her honesty and bravery in speaking out about her own experiences and her dedication to creating safe spaces for women in her constituency. We must create a safer world online for women and girls through the Online Safety Act, mitigating the risk of illegal content and activity which is abusive or incites hatred. Everyone in Southwark will benefit from the positive measures in the budget last week, especially the thousands on the minimum wage getting a real terms increase to help themselves, help their families and help the economy. But the new leader of the Tory party, this week's leader, is on record as saying she wants to scrap it, having seemingly learnt nothing from July. Will the Prime Minister pledge to protect the minimum wage and increase it in this Parliament as finances allow? Prime Minister. Mr. Speaker, the last Labour government transformed the labour market with the national minimum wage, something which was opposed by the party opposite at the time.
And sadly, they don't seem to have changed. I was surprised by the comments of the Leader of the Opposition. I was surprised to see the new Shadow Business Secretary say the minimum wage, and this is a quote, something legislators pass to make themselves feel good. I disagree, and I'm very proud of the fact that this Labour government has raised wages for 3 million of low-paid workers, and I expect the party opposite to welcome that. George Freeman! Thank you, Mr. Speaker. After 14 years shaping the UK's long-term strategies for life science, agri-tech, fusion and space, I welcome the government's industrial strategy. But too many of our great companies are being bought out by our competitors. To build the industries of tomorrow here, we need to unlock some of the hundreds of billions in UK pension funds in the city, only 3% of which are now investing in UK equities. With the new Lord Mayor making this a priority and the Mansion House speech imminent, will the new government commit to see through the last government's reforms to unlock British capital for British R&D growth? Well, I thank him for welcoming the industrial strategy, and I do know this is an issue close to his heart that he has spoken about and acted on for many years. The budget sees record numbers of R&D investment with over 20 billion next year, including over 2 billion to support our world-leading life sciences sector. And through the British Growth Partnership, we'll crowd in pension funds investment to support innovative business. And we've launched our landmark pensions review to unlock the billions of investment into the UK and boost growth and living standards across the country. Thank you. Catherine Brooks. Mr. Speaker, as the Chancellor said last week, we were left a toxic legacy by the previous government, including rivers filled with polluted waste. Will the Prime Minister put the River Wye into special measures by designating it a water protection zone? And will he meet with me and the excellent cross-border Wye Catchment Partnership to deliver their plan to clean up the Wye? Prime Minister. The River Wye is one of our most important, iconic rivers, and we are working closely with the Welsh Government on this pressing issue. A destruction of our waterways should never have been allowed, and that's why we launched a Water Commission to attract investment and speed up infrastructure delivery. And we introduced legislation to enable tougher penalties and severe fines to crack down on polluters. I will make sure that she gets a meeting with the relevant minister. The House to Edward. As a good lawyer, I know the Prime Minister will want to listen to the evidence. So if the evidence mounts from experts in organisations such as the NFU that smaller family farms of average size, 250 acres, are going to be severely impacted by this tax, in a spirit of compromise, will he listen to the evidence, keep an open mind, and perhaps be prepared to raise the thresholds to preserve our family farms? Mr. Speaker, we are listening to farmers, and the Environment Secretary and the Treasury Ministers met with the NFU on Monday of this week. We have taken a fair and balanced approach. The vast majority of farms will not be affected by this. But what I will also say this, having grown up in a rural community, I know that rural communities also need an NHS that's back on its feet. They also need schools that their children can go to and homes that their families can afford to live in. But we will continue to talk to the NFU and others. Thank you, Mr. Speaker. This week, the Leader of the Opposition told us that any outrage at suitcases full of wine and karaoke machines in Downing Street, whilst people across the country were told to stay at home, was all overblown. For the people and businesses in my constituency who followed the rules, many of us at great personal cost, this is an insult. Will the Prime Minister join me in ensuring that as a country we learn the lessons from COVID, and as a party the Conservatives learn the lessons of their behaviour too? Mr. Speaker, across the country people made enormous sacrifices during COVID. They missed weddings, births, deaths, really important moments in their lives and their families' lives. In doing so, they saved the lives of people they will probably never meet. That was a collective effort, and unfortunately the party opposite who set the rules did not follow them themselves. It was a betrayal of those that did.
And I think the Leader of the Opposition was wrong to describe the public anger and upset as overblown. I'm sure she'll want to clarify that at the first opportunity. Cyfarwydd, Glan Horse Nursing Home is in my constituency in Ysmôn. Tell me that the budget changes mean a 10% increase in their cost. That's a staggering 127,500 extra in-year cost. Will the Prime Minister reconsider the rise in the employer's national insurance? Prime Minister. Mr. Speaker, what we did in the budget last week was to ensure that no one would face tax rises in their pay slip. We had to deal with the £22 billion black hole, but when we did so, we protected the smallest businesses and charities. We doubled the employment allowance to £10,500. That means that 40% of employers won't pay employers' NICs. Companies with 4 employees or less on a minimum wage will pay no employer NICs at all, and half of businesses that pay NICs will see no change or pay less after the budget. Thank you. Bill Brickle. Yeah, my constituents in Bolton West were pleased to hear last week's budget prioritise investment in public infrastructure, including important projects such as the electrification of the Wigan to Bolton railway line, which will deliver more reliable and greener journeys. Does the Prime Minister agree with me that investment in the key infrastructure of towns such as Horwich, West Horton, Blackrod and Bolton is the only way to deliver economic growth and prosperity for all? Prime Minister. Well, my honourable friend is a champion for the North West, and the budget secured investment for vital transport projects to transform connectivity across the north of England and drive economic growth. And that includes completing the Wigan to Bolton electrification, a really important momentum on the Northern Powerhouse Rail. Over £5 billion to support everyday journeys for working people. By restoring economic stability, increasing investment, we're taking our country forward. Victoria Collins. Thank you, Mr. Speaker. The Swan Youth Project in Berkhamsted is an incredible drop-in centre that intervenes to bring hope and a better future to teenagers like Lex and Megan who've been facing anxiety, depression and long mental health waiting lists, as well as families coping with SEND. They've already written to the Treasury saying that they're worried about getting the funds that they need as our communities face a tough winter and grants are depleting. Parole, the manager, also assures me that she makes a mean curry and would welcome the Prime Minister. So will the Prime Minister join me to discuss their concerns and ensure that organisations in the third sector like theirs get the support that they need as they work tirelessly for our communities? Prime Minister. She'll be pleased now. I've been to Berkhamsted a number of times. We've got very good friends who live there, and I want to pay tribute to the work of the Swan Youth Project, because too many young people, she's cited some, are struggling with mental health and not receiving the support that they need. And that's why we will recruit an additional 8,500 mental health workers and are introducing reforms to the Mental Health Act, long overdue, and that's happening today. Of course, we will also put more money into SEND, but we also need to look at reforming SEND, something that I think and hope will be supported across this House, and I'll make sure she gets a meeting with the relevant ministers about that. My right honourable friend, the Prime Minister, will know that after 14 years of Tory ideological hostility and cuts, our universities are in financial meltdown. In my own constituency of Norwich South, the University of East Anglia is having to make redundancies, as are many others. Our honourable friend, the Secretary of State for Education, has started to address the problem, but we need a longer-term solution that doesn't simply saddle more debt on our young people. So can my right honourable friend say how we can move to fix the foundations of higher education as we go forward? Prime Minister. I thank him for that question. He's right to raise higher education, because we inherited a sector facing severe financial challenges. Universities have suffered real terms decline in their income, and the gap between disadvantaged students and their peers is the highest on record. We've had to take tough decisions to put that on a secure footing, but we are also taking the step of easing the living pressures by increasing the maintenance loans, which is worth £414 extra per year. Thank you, Mr. Speaker. Alex Brooke. Hamilton, former sub-postmistress and constituent of North East Hampshire,
has long been campaigning, along with Alan Bates, for compensation following the Horizon Post Office scandal. Can the Prime Minister give an exact time frame in which those who have been waiting over a decade might finally be compensated? I'm grateful to her for raising this important issue, because a commitment was made to properly compensate the victims of this scandal. Unfortunately, regrettably, having made that commitment, the party opposite, when in government, didn't allocate any money to that compensation. Her constituents will be pleased to know that we have changed the approach there. We've set out the compensation within the budget, a transparent budget, an accountable budget, and we'll make the payments just as soon as we can. Speaker, may I quickly echo the Prime Minister's sentiments to that other son of Lewis, though I wish I had woken up today in the Isle of Harris. My constituents there face long delays, cancellations and loss of service because of the SNP's incompetent handling of ferry procurement. In last week's budget, the Scottish Government received a record settlement. Can I urge the Prime Minister to tell Scottish ministers to use that to improve public services in Scotland, to invest in the NHS in Hill and Year, to build schools in places like Barra, and to finally fix the ferry fiasco? Mr. Speaker, last week in the budget we delivered the largest settlement for the Scottish Government in real terms since devolution. That includes £3.4 billion through the Barnett formula, a fuel duty freeze, an increase to the national living wage, benefiting his constituencies and all those across Scotland. And the result of the budget is now clear. The SNP in power in Scotland have the powers, they now have the money, they've got no more excuses. Better be ejected. Thank you, Mr. Speaker. Does the Prime Minister really think it is acceptable for a backbench MP to suggest that the Leader of the Opposition represents white supremacy in blackface and is the most prominent member of white supremacy's black collaborator class, with all the race traitor innuendo that carries? And if he doesn't, why hasn't he removed the whip? Prime Minister. No, I don't. John Slinger. Thank you, Mr. Speaker. As a semi-retired violinist and rock musician asking a semi-retired multi-instrumentalist, I feel confident that the Prime Minister shares my belief in the importance of music education. Does my right honourable friend agree with me that as we unleash the potential of our country, we must invest in the educational infrastructure of creative arts subjects so that they're accessible to all? And will he visit my constituency to see the great work of the schools there, despite the inheritance we received? Prime Minister. I'm not sure about the description semi-retired, although that may be the wish of the party opposite. But on music, what I do know from personal experience is music, the creatives and art are really important for children and young people in terms of the pleasure it gives them, the knowledge, but the working in groups and the leadership, and that's why we are determined to ensure that they are counted subjects again within the curriculum, which will encourage many more schools to provide it within the curriculum and enrich the futures of children and young people across the country. James Cleverly. Before the election, he claimed that he would not put up national insurance contributions. He put it up. Before the election, he claimed he would scrap tuition fees. He put it up. Before the election, he said he would not tax family farms. He's taxing family farms. Will he address his party's growing reputation for dishonesty by making good on his commitment to close the Wethersfield Asylum Accommodation Centre in my constituency? Mr. Speaker, we're keeping the promises we made in our manifesto. His problem is he can't add up. If he could add up, he might be down here rather than up there. And we'll take up the issue of his constituency. Douglas McAllister. Thank you, Mr. Speaker. Monday of this week marked the 7-year anniversary of my constituent Jagtar Singh Johal's arbitrary detention in India.
Can the Prime Minister assure me that he and his government will do all they can to secure his immediate release and bring him home? Yes, we're absolutely committed to pushing the Government of India on this really important case. And the Foreign Secretary has raised it and will continue to do so, and we'll make sure that we speak to him as we do. Right, that completes Prime Minister's questions. Urgent question, leave the House. Is it related to PMQs? Costing the taxpayer billions in support.
الفوز دائما للمؤمنين في إحدى الشهادة. سيدنا وقائدنا سماحة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه نموذج للسيد الجليل القائد الذي مضى في سبيل الله تعالى وأعطى هذه العطاءات الكبيرة. هو قائد قدوة، مرب ملهم، شجاع مقدام، علم في مدرسة الولاية، راية لتحرير فلسطين. كلماته نور هداية، مواقفه نهج الحياة العزيزة، سكن القلوب في أصقاع الأرض كرمز للمقاومة. عرفه إمامنا القائد الإمام الخامنئي دام ظله بأن قال عنه: هو لا مثيل له، وهذا تعريف عظيم. بنى سيدنا حزبا مقاوما على ثوابت الإسلام المحمدي الأصيل، منهجه منهج الولاية كجزء من الإيمان وحياة الاستقامة. بنى حزبا يجمع شرائح المجتمع بأسرها، هو حزب الكبار والصغار والنساء والشيوخ والعجزة، هو حزب الأحرار والمقاومين والشرفاء، هو حزب المثقفين والعاملين، وكل شخص يمكن أن يكون جزءا لا يتجزأ من هذا الحزب الذي بناه هذا القائد العظيم. هو حزب يقاوم ويعمل لبناء الوطن، يقاوم في مواجهة العدو الإسرائيلي، ويعمل لبناء الوطن في الواقع السياسي الداخلي وفي كل المؤسسات التي ترتبط بهذا الواقع. حزب له هيكلية منظمة وامتداد في كل الميادين: الثقافية والسياسية والجهادية والاجتماعية والتربوية والاستشفائية. في كل الميادين هذا الحزب الذي بناه يعمل. المقاومة في هذا الحزب أساس متين عددا وقوة وتخصصا وإيمانا وشجاعة وتحديا لأعتى الأعداء. لقد أحيانا في حياتنا وأحيانا في مماته، سيبقى حيا في شهادته: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سيستمر معنا ونستمر معه، وستبقى المقاومة وتكبر وتكبر. لقد حاز أرفع الأوسمة وأعلاها وأرفع ما في الأوسمة، وسام قائد المقاومة في المنطقة، وسام حبيب المجاهدين المقاومين والكبار والصغار وأحرار العالم، وسام عشق الحسين سلام الله تعالى عليه وعلى طريقه ونهجه، وسام ابن الولاية هاشم صفي الدين القائد الكبير، وهو رفيق دربك
واليد اليمنى التي كانت إلى جانبك، والحاج عماد مغني قائد الانتصارين، والسيد مصطفى بدر الدين، والسيد فؤاد شكر، والحاج إبراهيم عقيل، والحاج علي كركي، والحاج حسان اللئيس، الشيخ راغب والشيخ نبيل، وكل القادة والمجاهدين والشهداء. هؤلاء جميعا إخوتك وأبناؤك وأحبتك، في ذكراك نرسل لهم التحايا ونسأل الله تعالى لهم جميعا، وأنت على رأسهم علو المقام والدرجات. سأتحدث عن 3 أمور. أولا، ما هو توصيف الواقع الذي نعيش فيه؟ نحن أمام حرب إسرائيلية عدوانية على لبنان بدأت منذ شهر و10 أيام تقريبا. كانت بعد حرب الإسناد التي نشأت بعد طوفان الأقصى الذي أوجد مسارا منذ سنة يختلف تماما عن الواقع الذي كانت فيه المنطقة وكان فيه الكيان الإسرائيلي. في حرب الإسناد عمل كل المحبين لفلسطين والمؤمنين بتحريرها أن يكونوا جنبا إلى جنب مع التي أعطت في غزة أكثر من 43,000 شهيد وأكثر من 100,000 جريح، مع كل الدمار والخراب والإجرام الذي ارتكب بحقها، ولكنها عصية واقفة ثابتة جامدة وستنتصر إن شاء الله تعالى. وأحيي كل جبهات المقاومة من اليمن إلى العراق إلى لبنان، وأيضا على رأس هؤلاء جميعا الدعم الكبير للجمهورية الإسلامية المباركة والحرس الثوري الإسلامي الذين قدموا في سبيل نصرة فلسطين، وهؤلاء عظماء في عطاءاتهم وسيسجل التاريخ. إذا نحن الآن وصلنا إلى حرب إسرائيلية عدوانية على لبنان منذ شهر و10 أيام. لم يعد مهما كيف بدأت الحرب وما هي الذرائع التي سببتها. المهم أننا أمام عدوان إسرائيلي. ماذا يقول عنه نتنياهو؟ يقول إنني لا أحدد موعدا لنهاية الحرب، لكنني أضع أهدافا واضحة للانتصار فيها. ما هي أهدافه؟ في الكلمة نفسها بعد أن التقى هوكشتاين وخطب في الناس قال إننا نغير وجه الشرق الأوسط. إذن نتنياهو أمام مشروع كبير جدا يتخطى غزة وفلسطين ولبنان إلى الشرق الأوسط. ما هي خطوات هذا المشروع من خلال الحرب على لبنان؟ هناك 3 خطوات. الخطوة الأولى إنهاء وجود حزب الله. الخطوة الثانية احتلال لبنان ولو عن بعد في الجو والتهديد وجعل لبنان شبيه بالضفة الغربية. ثالثا العمل على خارطة الشرق الأوسط. هذه الخطوات أرادها نتنياهو وبدأ بحربه على لبنان لينجز الخطوة الأولى. نحن منذ سنة 2006 بعد عدوان تموز، بعد الوعد الصادق، نستعد بكل أشكال الاستعداد تدريبا وتسليحا وعديدا وإمكانات في المجالات المختلفة، لأننا نتوقع هذه النتيجة التي وصلنا إليها. كنا نتوقع أن تحصل الحرب في يوم من الأيام، ولذلك استعدينا.
نحن الآن في حالة دفاعية لمواجهة هذا العدوان والأهداف التوسعية التي أرادها. توقع العدو أن ينهي المرحلة الأولى، يعني إنهاء حزب الله، بعملية البيجر واللاسلكي واغتيال القيادات، وعلى رأسهم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. وهذا ما يمكن أن يسهل عليه أن يجتاح لبنان، ولذلك أحضر 5 فرق على الحدود مؤلفة من 65,000 من الجنود والضباط، على قاعدة أن يدخلوا إلى لبنان بعد أن فقد لبنان بحسب اعتقاده قيادة المقاومة، وارتبك بهذا العمل الكبير على المستوى الأمني. هو لم يلتفت ولم يعرف أنه يواجه حزبا ويواجه مقاومة لديها 3 عوامل قوة أساسية. هذه لازم يحطها براسه، 3 عوامل قوة أساسية. أولا، المقاومون والحزب يحملون عقيدة إسلامية صلبة راسخة تجعلهم يقفون مع الحق والثبات والتحرير والاستقلال والعزة والكرامة بشكل لا يمكن أن يزعزعهم شيء. هي العقيدة الموجودة. ثانيا، المقاومون في هذا الحزب أعاروا جماجمهم لله، ما فارق معهم شيء، لا يبحثون عن الدنيا، يعرفون أن نجاحهم في الدنيا قبل الآخرة أن يكونوا مقاومين في مواجهة الاحتلال. كل المقاومين عندنا هم استشهاديون. هلأ في خلل وخطأ موجود عند الكثيرين، يعتبرون أن الاستشهادي يريد الذهاب إلى الموت. لا يا أخي، الاستشهادي هو الذي لا يهاب الموت ولا يخاف الموت، هذا هو الاستشهادي. لذلك اليوم المرابطين على الحدود، هل تراهم يكشفون صدورهم من أجل أن يقتلهم الإسرائيلي حتى يذهبوا إلى الله تعالى؟ لا أبدا، هم يقتلون ويقاتلون ويصمدون ويحرصون على إيقاع الخسائر وأن يبقوا على قيد الحياة. إذن كيف يكونون استشهاديين؟ هم لا يهابون ولا يخافون، يتمنون على الله تعالى أن يأتي أجلهم وهم في الميدان وهم في المعركة. هذا هو الاستشهادي. 3، عامل القوة الثالث هو الاستعدادات التي هيأناها من إمكانات وسلاح وقدرات وتدريب، وبالتالي أصبحنا أمام 3 عوامل قوة تعطي مقومات الحياة العزيزة. طيب بالمقابل الإسرائيلي شو عوامل القوة اللي موجودة عنده؟ عنده 3 عوامل قوة. 1، الإبادة وقتل المدنيين والظلم والاحتلال والتصرف بوحشية، وهذا عم نشوفه بغزة وعم نشوفه بلبنان. 2، لديه قدرة جوية استثنائية، وبالتالي هو يتحكم بالجو ومعه شبكة الاتصالات أيضا، وهذا يعطيه قوة مهمة، خاصة أن هذه القدرة مرتبطة أيضا بمدد لا نهاية له من قبل أمريكا الشيطان الأكبر، الذي يعطي الإسرائيلي كل ما يريد بعشرات المليارات من التسلح والإمكانات والدعم، فضلا عن حضور السفن وحضور الطائرات وحضور الخبرات وحضور كل شيء من قبل أمريكا لمصلحة إسرائيل. عامل القوة الثالث هو إحضار 5 فرق على
الحدود، بحيث أن هذا الجيش بهذا العديد يفترض أن يقدم نتيجة كبيرة جدا. لاحظنا أن عنصر القوة الذي ينتفع به هو الطائرات، أما العنصرين عنصر الجيش وعنصر القتل والإجرام فهما سلبيان تماما، لأن الإجرام والإبادة هذا له انعكاسات على مستقبل الكيان الإسرائيلي. وأما الجيش شايفينه واقف على الحدود ما عم يقدر يقرب. قال كان عندهم فكرة أولية يريدون المناورة لمعرفة مدى التقدم. كذابين، واحد عنده 65,000 جايبهم بده يوصل على الليطاني، لكن وجد أن مستوى المواجهة كان كبيرا جدا وهو يخشى من الالتحام، ولذا اقتصر إلى الآن على هذه الجبهة الأمامية، وهو يعلن بأنه لم يعد لديه أهداف إضافية لأنه واجه مقاومة صلبة. هذا أولا. ثانيا، متى تتوقف هذه الحرب العدوانية؟ أنا لح لكم بوضوح كامل قناعتنا أن أمرا واحدا فقط هو الذي يوقف هذه الحرب العدوانية، وهو الميدان بقسميه: الحدود ومواجهة المقاومين للجيش الإسرائيلي على الحدود، والثاني هو الجبهة الداخلية وأن تصل إليها الصواريخ والطائرات حتى تدفع ثمنا حقيقيا وتعلم أن هذه الحرب ليست حربا قابلة لأن ينجح فيها الإسرائيلي. أطمئنكم بالنسبة للحدود يوجد لدينا عشرات الآلاف من المجاهدين المقاومين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات. طبعا مش عشرات الآلاف موجودين هلأ على الحدود، لكن في بدائل كثيرة، واللي موجود على الحدود هو اللي بيتحملوا الحدود. الإمكانات متوفرة سواء في المخازن أو أماكن التموضع، وكذلك بطرق متعددة. ما تخافوا على الإمكانات، الحمد لله موجودة وقابلة لأن تمدنا لفترة طويلة إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني بالنسبة للجبهة الداخلية، ستصرخ إسرائيل، ستصرخ من الصواريخ والطائرات، وبالتالي لا يوجد مكان في الكيان الإسرائيلي ممنوع على الطائرات أو الصواريخ. على كل حال الأيام آتية، والأيام الماضية كانت نموذج، والذي سيحصل سيكون أكثر فأكثر. نحن لن نبني توقع وقف العدوان على حراك سياسي، ولن نستجدي لإيقاف العدوان. سنجعل العدو هو الذي يسعى إلى المطالبة بوقف العدوان. يعني هو بده يوصل وقت يقول أنا خلص ما عاد قادر، لأنه كل العوامل الأخرى مع اندفاع نتنياهو، مع اعتقاده أنه بيقدر يحقق شيء، ما بتنفع. حتى نحن الآن لا نبني لا على الانتخابات الأمريكية سواء نجحت هاريس أو نجح ترامب، ما إلى قيمة بالنسبة لنا، ولا نعول على الحراك السياسي العام، ولا نعول على أنه اكتفى نتنياهو ببعض المكتسبات. لا، حنعول على الميدان، حنخليه يدرك تماما أنه في الميدان خاسر وليس رابحا،
وهذه الخسارة ستمنعه من تحقيق أهدافه. نحن بالنسبة إلينا كحزب الله كمقاومة خيارنا الحصري هو منع الاحتلال من تحقيق أهدافه. شو حيقدر يحقق؟ إلى الآن على الجبهة الأمامية ما قدر يحقق اللي بده إياه، بالاعتداء على الناس ما قدر يحقق اللي بده إياه، محاولة التهجير والنزوح من أجل أن يضغط من خلال الناس علينا ما نجح، لأن هؤلاء الناس يعشقون المقاومة، أولادهم مقاومة، أرواحهم مقاومة، بيوتهم مقاومة، مستقبلهم مقاومة. حاول أنه يعمل طيب للفتنة بين النازحين والمستقبلين، لا أبدا ما حزر، لأن المستقبلين أيضا يدركون أن الخطر ليس على النازحين فقط، ليس على المقاومة فقط، الخطر على كل لبنان. ولذلك هذا التفاعل أنا بعتبره جزء لا يتجزأ من المقاومة. يعني النازح الآن في الموقع المقاوم، مستقبل النازح من الجمعيات والمؤسسات والطوائف والبلدات المختلفة والشخصيات كلهم جماعة يساهمون في المقاومة، لأن هذا جزء من حماية الظهر أثناء المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي. قوة المقاومة، قلتوا لنا المقاومة قوية، يعني لما المقاومة بتكون قوية هذا بيعني أنه ما بتنصاب، ما بتنضرب، ما بتتأذى، ما بيتأذوا الناس، لا. المقاومة قوية ما بيعني أنه قوية يعني عندها سلاح مثل ما عند الإسرائيلي، ولا بعمره في مقاومة بالتاريخ كان عندها إمكانات تساوي إمكانات الدولة أو العدو أو الكيان أو المستبد أو المستعمر، أبدا. دائما كانت المقاومة إمكاناتها لا تقاس من حيث النسبة، لكن قوة المقاومة بقوة استمرارها رغم الفوارق في الإمكانات العسكرية. قوة المقاومة بقوة الإرادة والمواجهة، بهاي نحن أقوى. بعد ما حكينا عن هذا الوضع، ما هي النتيجة؟ وهو الأمر الثالث والأخير. ما هي النتيجة؟ النتيجة ليس في قاموسنا إلا الرأس المرفوع والانتصار للمقاومة. مع هؤلاء المقاومين الشرفاء الأبطال الذين سجدوا لله ولم يسجدوا لأحد على الإطلاق في هذا العالم، والاستشهاديون الذين باعوا جماجمهم وأنفسهم لله تعالى، لا يمكن إلا أن ينتصروا. هؤلاء سيبقوا في الميدان. 2، الثمن الغالي من الدماء والشهداء وصمود المقاومة والناس، هذا ثمن لابد من دفعه من أجل أن نصل إلى الانتصار. وتأكدوا على عظمته هو أقل من ثمن الاستسلام والخضوع، وهذا الاستسلام والخضوع مش عندنا، عند غيرنا، لكن نحن في هذا الاتجاه. ليس في قاموسنا إلا استمرار المقاومة، كبيرنا وصغيرنا. روحوا شوفوا لما بيعملوا مقابلات مع الأطفال يا أخي، أولاد صغار صبيان وبنات، اسمعوا المنطق اللي بيحكوه. والله هولي هن اللي راعبينه للإسرائيلي، إنه معقول ولد 6 سنين و7 سنين، بنت 5 سنين و10 سنين تحكي بالمقاومة وبالقوة والاستعداد والتحمل وسننتصر على إسرائيل. هذا يعني أن ما هو في داخلهم قوة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الانتصار. ليس في قاموسنا إلا الصبر والتحمل والبقاء في الميدان حتى النصر. لا يمكن أن نهزم، والحق معنا والأرض لنا والله معنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد الله عز وجل.
هلا البعض بيقول شو قصتكم انتم اوان بتربطوا حالكم بالله عز وجل؟ ما نحن مربوطين بالله عز وجل. ليش هلا نتنياهو بالمقابل هل يمكن ان يفوز؟ لا يمكن ان يفوز نتنياهو. ليه؟ لانه هو لما بيقول لهم نحن نريد النصر المطلق، مين انت حتى تعمل النصر المطلق؟ عمين معتمد على اجرامك، على الاباده؟ هذا لا يصنع نصر مطلق. معتمد انه انت عندك صلاحيات اخذتها من الكنيسة، وبالتالي غصبا عن اكثر من نصف الشعب الاسرائيلي تقوده الى ما تريد، وعم بيطالبك بالاستقالة، وعم بيطالبك بانك انت تترك الموقع اللي انت فيه. مين انت حتى توعدهم بالنصر او عندك قدرة للنصر؟ على كل حال نحن بنمشي بالسنة الالهية ومتأكدين من النصر، وهو عم يمشي بسنن الشيطان وعم بيقول انه بده ينتصر، لكن نحن متأكدين انه سينهزم. عندما يقرر العدو وقف العدوان هناك طريق للمفاوضات حددناه بشكل واضح. التفاوض غير المباشر عبر الدولة اللبنانية والرئيس بري الذي يحمل راية المقاومة السياسية التي تؤدي إلى مكانة لبنان وتؤدي إلى وقف العدوان. أساس أي تفاوض يبنى على أمرين: أولا وقف العدوان، ثانيا السقف للتفاوض هو حماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص. هنا أريد أن أعرج قليلا على إساءة كبيرة للبنان، فيه انتهاك لسيادة لبنان، في علامات استفهام كثيرة. وأيضا فليسأل اليونيفيل وخاصة الألمان ما الذي رأوه في تلك الليلة وما الذي فعلوه في تلك الليلة، ويطلع الناس عليهم. وأيضا ما هو يطلع الناس. أنا بحب لكم لبنان بموقع قوي، بمقاومته، بشعبه، بجيشه، لكنه يتألم. ولكن اعلموا أننا نؤلمهم كما يؤلموننا. هلأ بتقلي أنه في فرق، نحن عم نتألم أكثر، صحيح، لأنه المقاومة عم تصنع مستقبل في سيادة، في استقلال أمام هذه المواجهة الخطرة. ولكن هن كمان شوفوا خسائرهم، شوفوا جيشهم على الحدود. خلال هاي الفترة البسيطة 40 يوم أكثر من 1000 جندي وضابط بين قتيل وجريح، وهن مش معترفين بالعدد الصحيح. أكثر من 45 دبابة مركافة ضربت، بيقربوا على بعض القرى وبيرجعوا لورا. المستوطنون هن بيقولوا انه في 60-70 ألف هن اللي كانوا تاركين. هلأ كم واحد تارك؟ بيروح صاروخ بيقول هذا الصاروخ نزل 120 ألف على الملاجئ. هاي الطيارة المسيرة نزلت 800 ألف على امتداد الشمال. هذا الصاروخ اللي وصل إلى تل أبيب نزل 2,000,000. شو هذا؟ كلها هزائم. وبالتالي وهذا ألم، فضلا عن أنه حياتهم مخربطة، عندهم مشكلة اقتصادية، ما قدروا يحققوا ولا إنجاز من الإنجازات اللي قالوها.
صورتهم في العالم صورة سيئة جدا. ايمتين كنا نحن نشوف انه في مظاهرات بتصير بالعالم وبأمريكا بتطالب بالقضية الفلسطينية، والآن بتطالب بحق لبنان. على كل حال هؤلاء يتألمون، ولكن الفرق أنهم لا يرجون من الله ما نرجوه. إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن شاء الله النصر لإلنا. إذا كانوا مراهنين إنه بيطولوا الحرب بتصير حرب استنزاف، على مهلكم تعملوا حرب استنزاف. نحن حاضرون مهما مر الوقت، سنبقى صامدين واقفين مستعدين نواجهكم. لن تنتصروا ولو طال الزمن. أمة أنجبت سماحة السيد حسن لا يمكن إلا أن تكون منصورة. أمة قادها سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه ستصل إلى أهدافها مرفوعة الرأس. أمة بايعة الحسين ستهزم الأعداء. هيهات منا الذلة. رأيتم تجارب كثيرة. هذا زمن الانتصارات ولا زمن الهزائم، وسننتصر ولو بعد حين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.